We are live already. Ndewokwa na ụmụnne m, ekene m onye ọbụla. Anyị nwere ozi anyị wetara unu. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Yeah, we're live. Nke onye chiri ya zere. We have a guest today. So we are waiting for our guests. Ebe ọbụla na wee na-ekiri anyị n'ụwa niile, ana m asị ka Chukwu kabịa ma gozie gị, gozie ife ọbụla nke ị na-eme, bụ ezigbo ife, maka na ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ka udo chia, ndị na-enweghị ọrụ ka ha nwee ọrụ, ndị na-amalụ ife ha ga-eji nyere ndụ ha aka ka ha mara ife ha ga-eji nyere ndụ ha aka. Dịka anyị na-esonyere m n'ụbọchị taata, ọ ka kwa m nwanne nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo. Abịara m n'ụbọchị taata ka mụ na nwanne anyị nwoke bụ the CEO of New Rangers FC Hamburg Germany. O nwere ife ọ chọrọ ka o mee ka ndị be anyị mara, mekwa ka ndị niile bụkwa ndị Afrịka mara about the New Rangers. So ọ ga-join anyị very soon. So ebe ọbụla ị nọ na-ekiri anyị ma ọ na-esonyere anyị, ọ bụ na ịbụrụ onye football na-adị mma nọ Hamburg Germany or anywhere in part of Africa, this program is for you to make sure that you understand what about football in Hamburg. And this football club offers something that's going to bring a lot of our young youth in our home. If you are good in football, you have to, come, let us discuss how we will bring you in Hamburg, Germany, so that yes, yeah, as you can see, we already have our CEO of New Rangers Football Club, Hamburg, Germany, and he's here. Emi Feninego kwesịrị mana otu onye n'ime anyị, so afia bụkwa nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel Okechukwu Ugwu. Ọzọ bụ na okwu nke Okechukwu ịmana afa anyị na-ete aka. Simply 12 stones. Simply 12 stones. 12 stones. 12 stones. 12 stones. You're already in Obinwannem platforms. All the platforms of Obinwannem, about almost 8 platforms. So as you said that you have a breaking news to alert our people about the New Rangers, about the FC Joy joining together with the new club, New Rangers FC Hamburg. That's all a great something that people need to be rejoiced and also get to know. And we'll have to also ask you 1 or 2 questions about it. Make what can buy the benefit on it on Hamburg. Then always if was I was so you're welcome to Obinwannem Igbo TV, Obinwannem platform. It is a platform too. Platform is where we preach about the gospel of the God Almighty, a gospel that is going to unite Africans in Hamburg, a platform that is ready to unite all those our future leaders so that they can come together and make Africa one. And I can see that New Rangers is one of the club and also foundation trying to unite Africa. And as I have already been with you in a meeting with African leaders in Hamburg, I have been seeing the progress, and I believe you are in the right position, to let the whole world know about New Rangers, an African coming event, and also FC Joy that joined your team today, which is a very good news and breaking news for the New Rangers. So, I can see joy in you. I can see joy in you. I can see joy is coming to New Rangers. Yes. So our New Rangers is here to make things right in a football of African football team in Hamburg. So Stone, welcome to Obinwannem News Platform. You are talking with Ugwu Alexander Okechukwu, Obinwannem ndị Igbo keji madam. I'm here to let the world to know your mind. Thank you. And yes. Thank you very much, Obinwannem. I call you now Obinwannem Africa, Obinwannem of Africa, because you are becoming the voice of Africa.
Of course, you are part of the foundation as our media director. Thank you for having me in your studio. Welcome. We are New Rangers Sports and Culture, Verein Hamburg e.V., member Hamburg Sportbund, Hamburg Fußball Verband, and Deutsche Football Bond. This is a foundation for integration, sports, and culture. It's a Pan-African foundation. Like when we say one Africa for all Africa for one. One. So we are one for all for one. We position New Rangers as a heritage club, Pan-African club, aimed at the unity of Africa, aimed at human development. So there is a great development. It's a great development. It's a great news, a welcome development. Because the FC Joy, formerly FC Joy Hamburg, formerly merged with New Rangers FC as one. So New Rangers at FC Joy is one, and is two joined as one together. So this is a very symbolic development by way, as the name and both name goes. New Rangers is the place of joy. New Rangers is to bring joy to Africa, to bring joy to the community, to bring love and respect for one another, to make Africa great again. So with the latest merger, we are now going to operate from two stadiums. One is at Hamsberg number 7. This is a Caspar Vogt bus stop by Hazelbrook. There we have all our trainings every Wednesday and Friday from 18 o'clock to 20 o'clock. Then at Vogelsenstrasse, where used to be the former the stadium for FC Joy, there is also grass field and sports alley. So there we are going to play all our official matches with the Hamburger Fußball Verband and DFB. So with this development, it's like throwing the ball into the field to Africans and telling them, Batawan field, Osubirina, Batawan field, Osubirina. So it's no longer, if you're not supporting New Rangers as an African, as an Igbo man, as a Biafran, as a, every African, because Africans are one generation and the coat of many colors. This is the message we want to, bring to the world. Through sports and culture, we make a great impact in the Champions League. So with this, we are calling on all the African communities, mostly around Hamburg and Germany and Europe, the super talents of football. New Rangers is your gateway, your stepping stone to your motivation to the Champions League. If you have your talent, contact us. We register you, make a profile for you, and make sure we connect you to the best of our ability and motivate you. So, and we are also calling on the home governments in Africa. Football is one of the richest industry. I mean, the sporting industry, especially football. Yes. Then our home government should learn that learn to develop human talents, to engage our teaming human talents. The same way we have the raw material. The Africa is the bank of the world for all the raw materials of the products that is branded everywhere around the world. The same way Africa have the most raw material in the sporting industry, especially football. As you also witnessed during the last Champions League finals at Allianz Arena in München, you witnessed that most of the talents who played that Champions League finals are African talents.
but we are scattered in different other foreign brands because we are not uniting the way we are supposed to be. So that is the vision and concept of New Rangers, to wake up and motivate our generation to, come and exploit and harness their God-given talent, develop it in the sporting industry, because it's one of the fastest way to become a millionaire. Thank you, my brother. Thank you, Stone. Thank you, 12 Stone. Thank you so Thank much you. Thank for you, being brothers here and and sisters. enlightening our people. Thank And I say you. congrats. Congrats as FC Joy. Agree to join your team to work together and make New Rangers Football Club Hamburg to be a great historical, and also be something that Africans can benefit mostly. But there's a question we want to ask you, like in New Rangers, where are they having training? And when are they having training? In weekly, monthly? How people can find New Rangers Club in Hamburg? Can you give us like details? How, if people are interested to come training or join the New Rangers? Okay, like I said earlier, our stadium is at Hamsberg number 7. This is from by Hazelbrook S-Bahn. It's about exactly 600 meters. Then it's post 116. You stop at Kaspar Straße. It's behind Kaspar Straße. X35 bus behind Kaspar Straße. So Hansberg number 7, Wednesday and Friday, 18 o'clock to 20 o'clock. That is our training days. Then our official matches are going to be veranstalted, are going to take place at Straße. Most of the Africans who has been in this sporting industry, in this football, like me, to know that our home ground used to be that Straße when it was not a grass field. And now there has been a very, very good, reconstruction work that took place, and is now upgraded to a very standard stadium with grass field, with sports alley. There we can organize both indoor and outdoor footballs, in and out of seasons, during winter and summer. So we are encouraging everybody, if you want to come, contact our sports director, contact our media director, contact the management, and then we link you up, we add you to our various groups so that you can come and they say health is wealth. So the sport is first of all our mental power. So it keeps us fit to run the race of life. Thank you. Okay. Do you have a flyer for this club? Do you have already flyer for address for contact? Do you have this club New Rangers have already a flyer that we can use to share on social media to get the address, the details? Yes, of course, we have teaming youths who are talented. We have graphic designers. Every of our event, we create flyers according to the upcoming events. So you're going to get the flyers, both of our news of our merger with FC Joy at New Rangers, and then flyers about the upcoming African Cup. African Cup is going to be a very, very powerful event. When the day is when it is the African Cup day in Hamburg? Yes, the African Cup, the preliminary of the African Cup, the 8 teams qualified to play for are registered to play for the preliminaries. It's going to take place at Hansberg, at New Rangers Stadium, Hansberg number 7, on the 5th of July. 5th of July from 9 o'clock, Osubirina.
All the African countries like Ghana, Burkina Faso, Guinea, uh, Gambia, Mali, a lot of teams, about 8 teams in general. Nigeria together with as one, with Biafrans, we are all one. We are all one Africa. So all the talents are coming out there and representing each of these 8 countries, and 4 will qualify for the semi-finals. Semi-finals will be played in a different venue that will be announced in due time on July 12th during the African Day, because African Day continues July 11th, Friday, is African Economic Forum that brings together both political and business leaders from Europe and Africa to brainstorm and have B2B, PPP, private partnership projects. This is annual events that takes place. Then running to the late evening of Friday is going to be open party at Sasla event location. This is in Fußbüttel near Hamburg Airport. So there, the whole night Friday, and Saturday, July 12th, like we said, is semi-final and finals of the African Cup, and then the whole cultural activities, because about 80 African registered vereins we have in Hamburg, and then different countries with their different arts and culture and their different delicacies, food and culture. Musicians from different African countries, based both home and in diaspora, they are all coming in numbers, and they are going to perform one after the other. So it's going to be all African weekend. Then the whole event is going to be rounded up on Sunday, July the 13th, 2025. There is going to be some gospel artists, then religious leaders invited to pray for Africa and the emerging newfound unity and events in Africa for God to, divinely intervene and fulfill his prophetic promise of making Africa the last kingdom. Thank you. Stone, before I leave you go, when did the New Rangers FC Hamburg, when did they found it? When did the club created? When did they found the club in Hamburg? Yes, New Rangers FC was approved 2019 by Finance Town, but really founded 2020 during the peak of coronavirus. So then the corona crisis delayed our progress, because you witnessed that all sporting activities and social gatherings were, restricted within those years. And then we picked up later by having a great opening match we had with retired football legends, international, who played both for Nigeria Super Eagles and played Premier League, Bundesliga. But they are retired. They have their own association of legends. We invited them, and about 25 of them came from different countries of the world to play a friendly match against New Rangers, and which in that match, New Rangers won the game 3-1. Wow. Yes. Okay. So, Okay, thank you so much. Another question I want to ask you about this African Day. Who is organizing this African Day in Hamburg? Is it all the Africans country living in Hamburg, or is it a set of group people? Or can it throw light on that event? Who is the architect behind the organize of African Day? yeah, African Day is being organized by IMIC, Intermigrant Integration Culturel. Mm-hmm. It's like we're having network.
problem. Or hangiana. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu kene onye nta dịka anyị na-echekwa nwanne anyị nwoke ka ọ bata bag ka anyị wee jụọ ife o ji maka ya bịapụta because na all report to our studio that na o nwere one club like here his club na-eme bụ New Rangers nke mụ na home sign go in as a media director and the thing afugom na the thing was something that going to open the mindset of Africa and also give the Africa living in Hamburg a chance to be close to government. And I am adopting it and I bow on it. And we are going to work together to make sure that our rights in Hamburg also be protected and guided. So as you can see, I own network problem. So I don't believe yes, go finish his help now because him and as I cover so welcome back, Stone. Stone, welcome back. So the president of IMIC is Mrs. Savannah Gerlich. Savannah Gerlich was the member representing Africa for so many years in Hamburg Senate for integration. So African Day has been an ongoing event. It usually takes place at Vansbeck Marktplatz and attracts a whole lot of visitors annually, more than circa 30 to 50,000 within the 3 days run of event. And in 2022, it was stopped abruptly in the middle of the event because of reasons given by the authorities. And now we re-strategized and then it's restarting again in a greater form. So found a new location which is giving more opportunity. Normally time is limited at Vansbeck Markt to 22 o'clock, but in Sarsla event location, we are going to be there all night throughout the event period. So the Inter-Migrant Integration Cultural, in her position as the CEO of IMIC, Mrs. Savannah Gerlich, in her position as one representing Africa in Hamburg Senate, all other Vereins, African Vereins, is bound to, in contact because during the election, we work together. It is the leadership of those Vereins that cast vote for who represents us in the Senate. So in that order, the foundation connects every other Verein to work together for the interest of one united Africa. And that is how we founded African Day event in remembrance of the birth of African Union. Though African Union have not made the much expected impact we are looking up to, the generation of Africans, but it is said that, so this is why we in diaspora Africans, we have not forgotten our roots, and we are now coming back together to reunify Africa and make Africa great again. Thank you. Thank you. Do you have any message to our people, like Igbo people? They can wait 5 minutes or 2 minutes, talk to them about this good news on New Rangers, and also for quite important for all the Igbo people living in Hamburg, and also any benefit New Ranger with the Kenya one day no. How we will so participate on the beneficiary on New Rangers FC Hamburg. Just wait 5 minutes. Okay. Igbo Makano. Igbo Makano. Igbo Makano. Igbo Kwezono. Yeah. Nke bụ eziokwu bụ na our dream and concept maka ihe bụ ebumnobi anyị maka New Rangers bụ gịnị? Unu amara na ndị Igbo were ndị anyị bụ ndị Igbo, ndị mbụ na ndị Egede. Anyị bụ ndị eji ejikọ Afrịka ọnụ. Ndị Igbo amaka nna agbaru na anyị bụ mkpọrọgwụ Juda. Anyị dị ka mmiri. Ọ ya kpatara na anyị zuru mba niile. Ọ ya bụ mmụọ ahụ anyị ji akụta mba niile anyị jere na ya were ịhụnanya wee kụọ mkpụrụ dị mma, nụọ nwaanyị be ha mụọ ụmụ, rụọ ụlọ.
mana ememeche anaghị ekwere na nkwa onye ka ọ sịrị anyị chekwebe ya ka anyị dị n'otu. Ọ na usoro ahụ ka anyị ji wee mee gịnị wee were afa New Rangers unu fụ na heritage. Ọ dịkwa ka iji ya kọwara unu ntọala ya. Unu cheta na Rangers bụ mgbe a nụchara agha Biafra ka ebidoro Rangers. Oge ha siri no victor no vanquish wee bido Rangers. Then ndị Army Biafra ihe fọmụ Rangers. Ha na ndị Nigerian Army gbaa Challenge Cup Finals na 1970. Rangers wee gbaa Nigerian Army 2-1. O gosiri na Biafra meri na spiritual realm dịka udo agha Chineke na nature dowere anyị ka anyị na-ebu maka football bụ ihe ịhụba ama. Ọ bụ ihe egwuregwu eji egosi anyị ihe nyomi nke ndụ, otu esi ebi ndụ, otu esi abata na field nke ndụ wee gbaa bọọlụ agbachikwana mmadụ ọkpa ihe goolu ndị nọ ndụ ma ndị ancestor celebrate go ọmarịcha goolu ihe. Mana ịgbajie mmadụ ọkpa ya bụ ndị a na-egbu mmadụ, ndị egbu ala ọkpa, ha na-eweta red card. Chineke na-enye ha red card. Ọ bụ ebe ihe bụ ama. So abịa na ya iji kọwara ndị Igbo ọfụma, ọ bụ ihe ngute na iji ụjọ dara ewe n'elu na mgbe ndị ahụ tiere ndụ ha wee chekwaa obodo anyị, ndị iro ụmụ nworu nwanyị ọ bụkwa agbamndụ nke nna nna anyị ha enyere nna nna anyị ha n'aka eji ahịa na-anụ ụzọ na-anụ wee gbawa nna anyị ha ndụ. Ọ bụ ihe agbamndụ anyị ahụ, ihe omenala anyị ahụ bụ ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Akwụkwọ nsọ anyị na-agụ bụ ihe anyị bụ awụ wee n'ime. So that na gịnị anyị na-eme theory half practical. So n'usoro ahụ ka m ji agwa unu na ụjọ anyị ji dara ewe n'elu bụ oge anyị wabụ ndị ahụ ji ọkwọ n'aka abịara wee buo anyị ebubo gbuo ihe ka milion mmadụ 5 mgbe ahụ. Enweghị ekwuosi no victor no vanquish. Then were ịgba egwuregwu bọọlụ wee mee na emere onye nawa. Mana ndị anyị na-enye ha na-eme eji eziokwu ruo 1971 agbachi akaụntụ ndị Igbo niile nye ha 20 pounds. Then ihe nji agwa ya bụ na anyị bịara were afa New Rangers ka anyị were ya jikọọ Afrịka. Unu na-anya ihe yomi dị na ya bụ na simbụl ahụ ịfụrụ bụ rising sun. Ndị Afrịka na-aghọtaghị ya. Rising sun bụ awụ ka ndị Igbo kpọrọ ya, awụ. Ọ ya bụ African never die. Ọ ya ka eji hụba Afrịka ama. And ihe o ji bụrụ simbụl ndị Igbo bụ na anyị wa bụ mkpọrọgwụ Afrịka. Ngalaba Afrịka niile ji wee mụba. Then ihe ọzọkwa eji ahụba ndị Igbo ama bụ isi agụ owuru anyị na-eyi maka na anyị wa bụ mkpọrọgwụ Juda tribe. So agụ owuru ma ọ bụ rising sun bụ ihe kwesịrị ịbụ simbụl Rangers. Mana unu na-anya n'ebe anyị ji ụjọ dara ewe n'elu, ndị nke nọ n'ụlọ ji gịnị ha ji antelope wee mee logo nke ndị nọ n'ụlọ. Mana ị na-anya na Rangers nke a na-ejikọ Afrịka, eji agụ eji mara Afrịka na awụ rising sun, awụ African never die wee mere simbụl ya. So ọ bụ ihe ga-ejikọ anyị na mmụọ, jikọ anyị n'ife ya. O jikọgo anyị na mmụọ. Ihe ọ bịaziri kịta bụ ka ọ pụta ife. O kwesịrị ka ndị be anyị niile ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama wepụta ike ha niile wee kwado New Rangers, were ya rụọ ọnụ facilities. Ọ bụ human development. Enweghị ndị ka ndị Igbo wee football talents. Ọ bụ na ndị na-achị anyị ma ihe, ọ bụ onye ha na-eji land grabbing, ha na-agrab, a na-eke n'aka n'aka. Ha wandizi ka ndị Fulani herdsmen maka ha fọm ọkọltụ ha na-ala ọbara na-enye kovunu nke ha ọbara. Ọ kpatara na ị na-afụzi ụmụ yutu anyị steeti a ga na-acha na ele ha ebe ha ga-amịta mkpụrụ nke ndụ dịka ihe dịka sporting industry anyị develop ha facilities. All those youths ịbịa obere ihe ka ha ga-eme sọpọtụ ihe dịka foundation Pan-African Foundation a mara na gịnị na simbụl bụ nke anyị and anyị nwa ga-erikarịta uru ya.
due to na anyị ka wee talent. I support wee capacity ebe a. Ị mara na the other talents nọ na be unity facilities nke ọ bụla anyị fụrụ profile ya na ọ ga-ama gịnị wee mee ọfụma. Anyị ederi akwụkwọ akpọfeti ebe a yinye license anyị na-eyi bịa maka otu Barcelona dị, otu Bayern dị, otu PSG dị, otu ahụ ka New Rangers dị. Mana ị na-anya ndị be anyị otu anyị si achụ ihe dị n'ụlọ afọ n'ama, otu ahụ ka ndị be anyị si akwa chọkọrọ ine ha anya mmadụ ma ekiri ha dịka ndị na-eje ka ụmụ atụrụ furu ụzọ, ma ndị nke ndị otu Rangers ha jee ha ejekwuo ofu klọb dịka New Rangers a na Switzerland ma ebe ọzọ asị na ha sainere maja. Ịghọta ihe na-ekwu? Mana nke ahụ bụ nke anyị bụ simbụl anyị, ha ajụbeghị asị hafụ ya ha eme ka ndị fụrụ mama ha ebe ọ na-ahụ ahụ. Mana ọ dị ka mmanụ dọ na-eji dọrọ ndị Igbo. Bikonu ihe anyị na-ayị unu bụ ndị Igbo mana ụnọ mana ama unu kpọọ ya mkpa gịnị si kwụsị ịchọ ọkpa efi n'elu. Chineke onye Igbo ọbụla amụrụ gị dịka ọgaranya maka mkpụrụ ịbụ amụọ gị bụrụ Igbo ma a na-ewe superstar. Ịghọtago ihe ọ fọziere gị nwanyị discover talent gị ahụ developụ ya. Ihe ọ fọziere anyị bụ dịka ndị nne na ndị nna ikwudosi ike. Mụnwa ji onwe m wee na-enye example maka agbara m agbacha eche jidekwa ụmụ m na-azụ ha na azụ nke nwaanyị na-atụ handball. Ọ nọ na German national team kịta. Ana m akpọ ha DB, Deutsche Biafrans, like German train DB, Deutsche Bahn. That our children they like moving train, unstoppable until I reach our destination. Mana ọ bụ gịnị mmiri bido n'isi gbarụwa ndị na-achị anyị bikonu, ndị ọzọ ka eju akpa na-ada enu bikonu, ndị na-eme ka eto ụwa n'uru mkpụrụ obi efunarị ha bikonu ka anyị weneta n'aka n'ụwa bụ ama egwuregwu bọọlụ. Agbazina nke ga-agba iweta red card. Bịa sonye n'usoro a eji eme the fastest way ịbụ milionia bụ ịbanye sporting industry a. Ị na-anya na constituency gị enwere nwa bụ super talent, iyi anyị profile ya ịkọnete Obinwannem bụ voice ndị Africa kịta na diaspora with New Rangers maka ya wa media director. Ịkọnete ya ma ọ kọnete ya wafara anyị na-eweta profile ya ọ dị ha mma eme gịnị duto na unu asọpọtụ ga iwe capacity ebe a anyị eme ya akpọgote ya enyi ya license. Ọma mbụzi ịkpọrọ ya tinye oru n'aka ndị ọcha maka ihe ndị be anyị na-eje. So bikonu ihe a bụ oge anyị ji eji ihe were achọ na ehudo oji. Ọ dịkwa ka ihe na-emebe anyị kịta marụ na aja na rice na iweghị ike isi ha na-abọ together rie ya erie. Ya ka nje asị unu wepụ na aka ewe n'ofe ndị na-eme na ha na-achị anyị na ha na-eme n'ụwa Naijiria wenata n'aka. Anyị abụrụ ndị na-ekewe Biafra ahụ na simbụl a bụ ndị ihe ga-achịkọta region ahụ niile. Mana as far as ijidere one Nigeria aka bụkwa afọ oru maka nwaanyị na-eme ihe rụrụ arụ ọbọdụ nwaanyị dị nsọ n'iru Chineke maka ọ bụ na ọ nụrụ di na Flora ahụ na Lugard nụrụ di anụ wee suggest afọ ahụ ịfụ na o were meaning na spirit. Mana afọ a dị illegitimate. Ọ bụgodị ebe o si wee mebi. Then unu fụkwa na eji ya wee jide anyị the same way na under the oath of Egypt. Ọ bụ ebe ọ jide unu ka ọ dị official ha na ha na-eme ka test. Ọ dị official na ha bịa hapụ ha kampụọ n'ime ọhịa igbuo ha na self defense. Asịsị kwugbuo gị na ịdị ka ebuni eji agbasala kuni n'ụwa ọgụ sịwa ya ga-eji were gbasala. Ọ ya bụ ihe dị n'obodo a. So anyị ga-ekwekọrịta na wepụ aka ewe n'ofe by ịma na ewepụ afa enwe ike ijikọba anyị ọnụ chekwa ebe anyị ka ihe arụ a na-eme na be anyị kwụsị. Ka ndị nne anyị ha na-erepụ n'ihu anyị na ụmụ adaeze a na-erepụ were ochi na-adụgbu ha n'ihu anyị ka ọ kwụsịnatanụ. Ihe a bụ ozi ọma anyị na-ezi uru bikonu. Ndewo. 12 stone.
I again so much. We are thanking you for presenting the new Rangers and become a CEO and also make African to be great again in Hamburg, Germany. Thank you for being with us. Yes. In Hamburg. When I saw Africa and our people, we are here. Obinwannem Media is here to present you and make everybody to know your mindset. Thank you and God bless. Thank you very much. Thank you very much, Obinwannem. You know, I call you now Obinwannem Africa. Keep it up. You have been a very, very strong man. As now, teaching our mama, you have a talent of our mama. Media and the informatic broadcast. Oh my God, because he were the talent to make the sharpest noise. You have the talent to make the sharpest noise. So I thank you so very much for being involved in this process of making Africa great again. We call it Erin Amt. Erin Amt. This is how the foundation of these great countries you see here, like Germany, it was laid. There are always Erin Amt. Founders. This is voluntary workers, selfless service. This is patriotic people who will come and devote their time and services to make sure they build foundation and a house that will accommodate others. That is exactly what they are doing, and I say keep it up. Thank you. I see. One love, bro. One love. One love. One love. Thank you. Thank you. Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu kene kwenye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ụnụ amarụgo ka o si akpọtụ n'obi Obinwannem Igbo TV, Obinwannem News. Ebe ọbụla isi wee na-ekiri ya masị ka ihe ọma na-emere gị dịka isi wee nọkọrọ with the CEO of New Rangers Football Club Hamburg, Germany, as they are celebrating for their unity and the collaboration of FC Joy. Because as an ife dị mma a na-enyomi enyomi, ife dị mma agaghị ụzọ na-abụ. So onye ka na-ekwu okwu ya because na inanya na since Germany, I'm trying to make sure that I connect myself to the government of Germany and making sure that the message we are passing all over the world to enter the German system, German parliament, because onye na-enanya bụ ote gọọmenti ihe ụwa. Ana m aka akụkọ akọcha na Facebook ọ nọ ebe a. Ana m ame ka ndị niile bụ ndị personnel, ndị ọrụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, ma ndị ọrụ na-eru n'okwu n'obodo oyibo ka ha pụta. Anyị ga-ewetara unu kosi akpọt na Hamburg, Germany. Otu ahụ na-agwakwa unu na-apụkwa ugbu a. Unu echefukwara na mụ na ndị the CEO of Caregiver International from America, in 30 minutes. So be wait, don't run away and don't go away. Stay tuned. I may bring a CEO of Caregivers International, Nyabo, in the name of Chief Daniel Chika. Because Nyaman Web nke na-agba mbọ ka ọ mara ka ife gara esi na-eru ndị ogbenye ndị na-atụ n'ọnụ ma ndị na-ada arụ ọrụ ka ha na-arụ ọrụ ma ndị nwere aka ọrụ mana ha nwere ego eji sọpọtụ ya ka ha nwee ya. So because we are on a moving train now, anyị chọrọ ka anyị mee ka ị mara na ife ha dịrọ possible the possible, and Obinwannem nọ here to make it to be possible. I am also going to be bringing you African Unity Day event in Hamburg to be proving you that everybody wants unity, and this is time for unity. This is time for show what you can do. So thank you as you're watching. I always present my program in Igbo language. In case if you're not listening Igbo language, know that what I'm talking about is the unity of Africa and the unity of the humankind. Because we are here to serve humankind. Serve your nation. Don't let your nation to serve you. I remain Ugwu, Okechukwu, Obinwannem Igbo. Reporter in Obinwannem News. See you next time.